You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts,
eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
prej këtu. Shumë larg, po ka dalë mirë. Do me thonë, ata që e kam pas rastin me pa, një ka pëlqy shumë ambienti, do me thonë, s'kemi pas asnjëherë ashtu videoklip. Kush e ka bë videoklipin edhe po ashtu tekstin e këngës se nuk e përmendëm? Videoklipin e ka realizu Back Production, janë disa shok nga Gjelani që disa vite me radhë po bashkëpunoj me ta. Këngën ma ka bë Ardian Kastrati edhe tekstin Kreshnik Avdiju. Edhe je ndarë i kënaqur besoj nga ky bashkëpunim. Shumë. E publikut si reaguan, a more komente ose nga familjarët dhe miqtë e to? Deri tash gjithë e kanë pëlqyer, dhe me thonë, kemi pas kritika pozitive. Negative jo. Vërtet është e mirë tash, jo pse na e kemi bë, po unë jam pak perfekcionist në muzikë edhe gjithmonë kam pas qef, dhe me thonë, shpesh më ka rarasi, më ka thonë Adnan, i ki bë para 13 viteve disa këngë, po ende dëgjohen janë, dhe me thonë, ajo është rezultati që ndoshta jam kujdes pak ma shumë rreth tekstit, melodisë, këndimit, e kur ta bësh komplet mirë, dhe me thonë, ajo jetë pak me afat ma të gjatë. Po ty nuk të pëlqejnë këto muzikat edhe bashkëpunimet që dëgjohen vetëm disa herë edhe pastaj zhduket nga veshi i publikut? Po, normal, ka dhe si këngë që për momentin janë doken të mira shumë, edhe mandej për një kohë të shkurt, edhe mos si ndigjon asnjëherë, edhe asi ka. Edhe ti nuk është që tenton të bësh muzika këlla? Po jo, ndoshta e kisha bon si dijet në të ardhmen, ku me ditë si vjen. Po jep premtime. Shqyqone nuk du me të marrë kohë shumë, sepse e di që keme shku ndarësëm, po nuk po të lëshoj pa të pyt edhe në lidhje me një këngë të re, për cilën gjithë shka që di është se ke incizu dje, apo jo pjesën e asaj që keme këndu te, videoklipin nuk... Zbulon edhe këtë? E zbulova, ma shkoj informacioni. Ani, s'ka lidhje. Po, ta them drejtën, nuk e kam pas plan këtë këngë tash me bo, mbas këtin sezonës, dhe me dhënë, kisha pas dëshirë pak me pushu, me pauzu, mirë po, kur vjen dhe një këngë e mirë nuk ban me lanë. Kështu që kisha një ofertë nga një kompozitor nga Struga, Vullnet Ibrahimi, e përshëndes shumë, ma ofroj një këngë pa prit, pa kujtus, që thëjnë. Edhe ishte një këngë shumë e veçantë pikë, deri tash nuk kam pas si këngë. Se çfarë e bën të veçantë? Po, ishte e veçantë se e kishtë, si me thonën, strofat janë pak, si me thonën, janë pak si, nuk janë bash popullore, janë pak ma moderne. Do me thënë moderne e përzime pak me popullore. Ishte shumë interesant këngë, e tash Vullnet pësebe, po më qelë tash puna, po këptan. E ta dhem drejten, dje isha i lire, isha deri në Struk. Edhe për një ditë e incizove? Po, audio në incizove, se kur më pëlqen një vi melodike dhe vinë krye shpejt edhe e këndoj shumë letë. Kështu që tash audio në kam, ende nuk është e regullume kështu komplet, po tash taksirat me a shoqëru edhe një videoklip, e mos vetë, punët nuk nare në asë njëherë. Dhe më thënë këta përfshin planet afat shkur. Ko, të është të rinë një këngë, ku me disa me qenë e mirë, nëse nuk e ban një videoklip, ashtu ka orë kohë dhe me thonë shkon kënga poshtë. Po, sepse gjithë i shohin këngë në për televizion, në për YouTube, dhe ajo pjesës vizuale natyrisht që i për të rëndësi. Dhe me thonë tash me shoqëru me videoklip, do s'do. A e ke mendu se ku da e bësh videoklipin, apo ende nuk e ke përzjedh produksion? Si moderne, edhe unë pak du të mu tranu pak. Kisme do farmer ka këtë shkime kam i vesh. E pas ke venu dhe me thënë këtë pjesë. Po ende nuk, ja kom lënë ati idealit, lirimit, ati shokët, ja kom dërgu kangën e ta shomin të far ideja po mjep. Nëse nuk më pëlqenë dhe të ndërhi unë e pak. Po ndërhen edhe prej ta shpijop me ideat, let jep disa ideja më të mira se na, edhe ndoshta del diçka më e mirë. Vërtet e mirë është, interesante ka me qenë, pak një risi ka me qenë për mu. Dhe më thonë s'ka klarinetas, violinas,
si zakonisht këngët e mia Pas ke ndru pak tash stile. e kum ndru komplet me këtë këngë. Edhe mendon që ke me vazhdu me bo këngë tilla edhe më tutje? Me bo bërllok, ja, ka me bo bum me që këtë këngë. Njona po. Njona po. Se cila s'vedim. Po. Jo, me siguri do dale diçka e bukur. Kur punoj njerëz profesionist natyrisht në të. Nuk e di nëse kanë mbet shumë gjana pa i fol, si gjithmonë sepse intervistat janë pak më të kufizuar rreth asaj se ku sillet biseda, po me pushimet na tregove që ke plan ndoshta dikun me shku. Kismet, do të shkojmë dikun, po ta shohim. Po. Do ta çoj një foto. Edhe na kena me lëshu në emision, me thonë që ku pas ka shku. Këngën po, më tutje besoj që mbeten edhe pjesa e xhirimeve të vitit të ri, ku me siguri do të sjellësh ndonjë këngë të re edhe në atë periudhë. Nuk e di a ke planifiku ndonjë baladë, sepse sikur janë më të rralla. Po. Tash zakonisht baladat unë gjithmonë i lë ka shtatori, tetori pak. Se verës nuk vuhat, vazhdime. Verës nuk ndëgjohen fort baladat se janë krejt njerëzit janë tranun krejt. Në për pushime, në për darsme edhe kur bëhet një farë qetësie ka shtatori, tetori është një farë si depresion bëhet. E ti me animu depresione. Që atëre ndëgjohen baladat. Të falenderoj shumë s'po të marrë më tepër kohë, të falenderoj shumë që e ndave këtë pjesë ditës për gjithë neve dhe teleshikuesit e radio, televizionit dhe televizionit 21, edhe shpresoj që jemi herave tjera për gjërat tjera edhe më të bukura, cilat do të na i tregosh patjetër. Faleminderit shumë edhe një herë, përshëndes, të uroj shumë sukses edhe ty në karrierën tënde, edhe një herë përshëndes gjithë shikuesit e televizionit, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për gjithë teleshikuesit tanë të cilët ishin deri këto minuta as bashku me neve. Unë po ju lë të vazhdoni në ekranin e radio televizionit 21 dhe televizionit 21 në Maqedoni. Nga unë Rina, mirupafshim dhe shihemi përsëri nesër.